In your copybooks, write the numbers from 1 to 8. So, in your copybooks, write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sus cuadernos escriban en cada renglón un número del 1 al 8, porque ahora lo que van a hacer es escribir las palabras. Ready? Let's go to number 1. Listen and complete the words. Exciting. So number 1 is exciting. Exciting. Write the word. ¿La tienen así? Exciting. Good. Number 2. Interesting. Number 2 is interesting. Write the word. Escríbanla. ¿La tienen así? Interesting. Okay. Number 3. Delicious. Delicious. Write the word. Delicious. Let's check. Delicious. Number 4 is Beautiful. beautiful. Write the word beautiful. Beautiful. Let's go to number 5. Boring. Number 5 is boring. Write the word boring. Let's check. Boring. Number 6. Famous. Number 6 is famous. 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 Okay. Number 7 starts with D. And number 7 is Dangerous. 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 The last word, number 8, starts with D. And it is Difficult. difficult. Number 8 is difficult. Let's check. Difficult. Good. So, exciting, interesting, delicious, beautiful, boring, famous, dangerous, difficult. Si les quedaron dudas de cómo se escriben estas palabras, fíjense nuevamente en sus libros o en los ejercicios de arriba. Y las que les costaron más, cópienlas 2 o 3 veces.